فلنبدأ المحاضرة الآن. Inshallah, today we are going to go through some of the practice, some of the writing practice and reading at the same time. We start with the thesis statement and what are the constituents, what are the elements the thesis statement is composed of. What are those elements constituting the thesis statement? What are the choices do we have to write a thesis statement? As you all hear many times from me and from other maybe teachers, that thesis statement is the most important element of the whole essay, not only of the introductory paragraph of the essay, but it is the key or the core sentence for the whole essay. So when we want to write an essay, we have to pay this type of sentence in the essay, in the introduction, and specifically at the end of the introductory paragraph. The last sentence of the paragraph of the introductory paragraph should be the thesis statement after giving general background. What type or what choices do we have to write a thesis statement? Today, inshallah, we are going to look at two types or two choices we have to write a thesis statement. The easier one, the better one, the more complicated or the more detailed thesis statement or thesis sentence. Okay? Sometimes we write our thesis sentence directly without referring to the subtopics we are going to discuss in the body paragraphs. Some other times we can use the same thesis statement, but we add some subtopics. Can you tell me why do we add some subtopics to the thesis statement? Though using the thesis statement without subtopics is also workable, also practical, can be worked as a thesis statement. So can you tell me why do we use subtopics in the thesis sentence? If you understand what is the subtopic, or what are the subtopics, or what do subtopic mean for the thesis statement? Do you understand the question? Can you repeat, sir? Sorry, do you understand the question? I didn't hear it because the internet interrupted. Okay. The question is, as you know, the thesis statement is the core sentence for the whole essay, not only for the introductory paragraph. We have two choices to write our thesis sentence. We either write our opinion, our position, our claim, our point of view in the thesis statement without referring to the subtopics. Or the other choice is that we write the thesis sentence and we can add to those or to this sentence subtopics. What is the difference between thesis sentences without subtopics and thesis sentences with a subtopic or with subtopics? I think with the subtopic would be more meaningful and clear. Meaningful and what? And clear. And clear. Other students, please, if you have any answer,
what are the differences between thesis statements with and without subtopics? Can you tell me what subtopics are? I think the subtopic is a sentence that giving a clarification for the reader. Giving qualifications or clarification? Clarifications. Clarification, okay. Yes, for the reader, because it explains some ideas. Okay. What else? Students, please. Sorry, sir. It's Yes. yeah, Your name? Adyan Ali. Oh, okay, Adyan. I guess, or it's in my opinion, it's topics that related to the main idea or Yes. to the main object. Okay. The topic that are related to the main idea. Okay, or to the topic, you mean, not the object? Yeah, exactly. اوكي طلابنا، انا اسالكم سؤال الان. صاير لنا ايش قد بهذا الشابتر؟ يعني كم محاضره الان واحنا بعدنا بنص الشابتر. وايد صاير لنا كلش هواي. وطبعا هذا يمنع، يعني هذا يعني قله التفاعل وقله الريدنج من قبل الطلاب راح يمنع من سير المحاضره بالشكل الصحيح. يعني انا يعني هسه الان سالت سؤال جدا بسيط، وانا عده مرات بلغتكم يا بالتحضير، مثلا نحضر الحد الكونكلودينج سنتنس، الكونكلودينج باراجراف، حضروا لنا الصفحات الكذائيه. اعتقد يعني اذا ماكو ضغط من قبل الاستاذ وماكو امتحان وماكو كويزز، الطالب يعني ما راح يهتم اصلا بالقراءه. انا بالنسبه لي ما عندي مشكله، انا بالنسبه لي اقدر اشرح لك كل سنتنس، اقدر اشرح لك كل part of the chapter، لكن هذه يقلل ويبطئ. باكر عقبه انا اطلب من عنده كتابه اساي، وكتابه الاساي يعني شيء ليس بالهين، ليس بالسهل. يعني احنا الثيسس سنتنس لحد الان ما فاهمينها بالشكل الدقيق، على الرغم من الشرح المطول والمفصل اللي موجود بالمحاضرات المرفوعه اللي رفعناها على القناه. كم مره حكينا عن الانترودكتوري باراجراف والبارتس اوف ذا introductory paragraph و the importance of this sentence and how should we be careful writing the thesis statement، وانطيكم التحضير. لكن يعني اعتقد اذا ماكو محاسبه مباشره ودرجات يعني ما حد يحضر ولا حد يقرا. لذلك انا يعني شفت انه جزء من الدرجه راح يعطى للمشاركه. هذا واحد، يعني لا حد يطالبني، لا حد ما مشارك ويطالبني بدرجه، يعني تسقط الدرجه. مثلا اذا اخلي 5 درجات او 10 درجات على المشاركه، اسم انا ما مسجله يمي بالمشاركه، هذا ما ياخذ شيء. يعني العشرة تسقط، ال5 تسقط. عندي يمكن انا لحد الان 5 نفرات 6 نفرات او 2 دائما يشتركون وال5 نفرات يتراوحون. هذا راح يخلي عندنا سير المحاضره يكون جدا بطيء. بالنتيجه احنا صرنا بالمحاضرات يعني اخذنا تشابتر او اخذنا 10 شابترات، انا راح اجيب لك سؤال اساي رايتنج وعليه نفس الدرجه. فانت يعني لا يكون في ظنك يعني انه اذا اخذنا اقل راح انت تستفيد، الماده تكون قليله. لا بالعكس، كل ما ناخذ اقل تصعب عليك، لانه اذا ناخذ اكثر يعني you are going to be experienced with the strategies of writing, experienced with writing itself. You are going to read more, you are going to acquire more ideas, you are going to acquire more structures, more sentences,
more vocabulary items. You are going to understand better how an essay should be written. زين، فانت لا تعتقد حتى لو ناخذ نص صفحه هاي بهذا الكورس كله، انا بالنتيجه راح اقول لك اكتب لي اساي، وهاي الاساي عليها درجه كبيره. انا بالنتيجه راح اقسم الدرجه الى كتابه الاساي، writing an essay يعني in exams، هذا واحد. اثنين، راح اقول لك اقرا لي، يعني هاي عندنا هسه 4 chapters لحد الان، احنا في الشابتر الاول، وانا رفعت للنهاري وللمسائي ما اعرف يمكن 23 فيديو، واحنا بعدنا بالشابتر الاول. صحيح ناقشنا الكثير من الامور، سوينا انتراكشن، ويعني مشينا بتفاصيل كلش طويله وعريضه. بالنتيجه اذا اخذنا تشابتر او اخذنا 10 تشابترات، انا راح اقول لك اكتب لي اساي، وراح اقول لك في نفس الوقت راح اسجل الملاحظات، منو اللي مشارك ومنو اللي ما مشارك. اللي ما مشارك لا يطالبني بدرجه مع المشاركه. بعد اكو نقطه جدا مهمه، جاي اشوف مستواكم في القراءه مستوى غير مقبول اطلاقا، يعني اغلب الطلاب، يعني بعض الطلاب لا مستواهم جيد بالقراءه، وعاده هم اللي يشاركون. فراح اخلي درجه، يعني درجه امتحان يعني مثلا فد 10 درجات على القراءه، اختبرك 1 باي 1، اختبركم، اقسمكم الى جروبس واختبركم بالقراءه. قراءه ماذا؟ عندنا 4 chapters، اقول لك افتح الصفحه الفلانيه بهاي ال 4 chapters، any page، سواء كانت exercise او كانت essay، ما عندي فرق، لان القراءه قراءه. يعني اذا اقول لك مثلا اقرا لي on page 83 مثلا اللي احنا اعتقد بيها الان، او اقول لك اقرا لي هذا الجزء من الاساي، قد اسالك سؤال، خاصه اذا في ماده ماخذين. فهاي ال10 درجات، يعني اكو طلاب ما ياخذون من عندها، يعني ما ياخذون من عندها 4 أو 3، لان قراءتهم كما يعني سمعتم سابقا. فرجاء طلاب، انا يعني جدا حريص على تدريسكم بالشكل الصحيح، وجدا حريص على احاول يعني اخلي المحاضره مو فقط انا اتكلم، يعني هذا يسمونه teacher centered approach of teaching، وهذا فجيد جدا traditional not accepted، يعني not accepted or يعني sometimes it's negative rather than positive. But when the teacher, for example, explains, clarifies things to you, especially at the very beginning, يعني, for example, at the very beginning of each subject, the teacher has to clarify it for you, and then we make practice. أنا أريد أوصلكم للبراكتس. إلى الآن ما سوينا براكتس، واليوم أنا يعني ناوي إنه نسوي بعض البراكتس حتى شوي شوي يعني تعرفون خطورة الموضوع. صحيح اغلب الطلاب مكيف، لان يقول لك الامتحان الكتروني، وانا ايا كانت الاساي انا راح اسوي كوبي بيست وتنتهي القضيه، والاستاذ يعني ينطيني درجه. منو قال الاستاذ يعطيك درجه اذا سويت كوبي بيست؟ من يقول لك ما يخلي لك صفر. يعني انا اذا شفت هاي مبين مستوى الطالب، مبين ذاك من اول جمله اقرا. فاذا كتبت اساي وثبت انه هذا بلاجيرزم راسا انطيك صفر. فرجاء طلاب ما اريد اطول بهذا التوضيح. خلي المحاضره تسري بشكل سريع، بشكل يعني مو سريع، بشكل نورمال. يعني let's practice more writing. We are studying essay writing, and I think that it is so much difficult for you to write a thesis sentence rather than writing a whole essay.
So please try to focus, try to read everything in these chapters, 4 chapters, from chapter 4 to chapter, I think, 8. We have to read everything in those chapters. But I want to explain something very much important to you, which is definitely why we prolonged so much. We took so much time explaining these or explaining things in chapter 4, because I'm explaining the basics to you. I'm explaining or clarifying the parts of an essay, theoretically speaking, and then step by step we practice that. We practice writing the introductory paragraph, then body paragraph, then concluding, as we will see in our lesson today. اوكي؟ اذا اتمنى انه الملاحظات تخلوها في بالكم. يعني الوقت امامكم، لا حد يقول انا يعني ممكن تشارك بالمحاضرات المقبله، ممكن تقرا زين، ممكن تجاوب حتى تنحسب لك درجه المشاركه، ومن اطلب من عندك قراءه، يعني اختار اسم اطلب من عندك قراءه. يعني عيب مرحله ثالثه والله جاي انا يعني جاي ترى تجي يعني جاي تجي طلاب. انطيكم فد مثال، مثلا لقسم اللغه الانجليزيه المرحله الاولى او المرحله او قسم الترجمه مثلا، واسمع قراءاتهم يعني يمكن حتى افضل من مرحله رابعه. قد تستغرب والله. شنو تعليقك على هذا الشيء؟ يعني اي طالب اذا عنده تعليق على هذا الشيء. I have. Can you hear me, Doctor? Yes, clearly. Yes. It's not يعني هو ما يعتمد على إنه أنت إذا مرحلة أولى أو رابعة أو ثالثة، لأن خاصة موضوع القراءة وخزين المفردات يعني هذا الشيء يخصك أنت، يعني المفروض أنت تنميه. يعني كطالب قصدك؟ يعني المفروض إنه أنت داخل قسم، يعني إنه هذا الشيء يعني متوفر عندك. جاي تتكلمين عن الطالب؟ يا أنت قلت لي إذا عندكم نعم شنو تعليق. رأيكم بهذا الموضوع؟ Okay. Yes. Okay. So Yeah, it's that totally my comment. Yeah, it's totally relying on your effort in reading, writing. So we sometimes find students at the 3rd class, at the 4th class, يعني they are about to graduate from Department of English. They can't read correctly. They can't pronounce some basic words correctly. وهذا مشكلة يعني. Because it's يعني نجد طالب في المرحلة الأولى وقراءته قد تكون كلش أفضل من المرحلة الرابعة. هذا عيب، شوية عيب. يعني حاول تتعب نفسك. فأنا جاي أعطيك الأمور بوضوح، جاي أقول لك يا طلابنا الأعزاء we have 4 chapters. Chapter 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, and 8, I think. Yes. Yes? Yeah, maybe 5 chapters. 8 with us, okay. yeah. Okay, so please try to read. It's عفوا هو منو يتعلق بالممارسة. I'm دعاء. I'm raise my hand. And دعاء. I've answer for your question, yeah, before, but you didn't see it. Okay, it's okay. I see it now. Okay, on the screen. So please دعاء يعني close off your mic because I hear some noise when you speak. I don't know whether the problem is related to your mic or mine. I don't know. Okay. المهم طلابنا الأعزاء، لكل الطلبة عندكم فرصة، يعني يعني هاي الفرصة الأخيرة، يعني عندكم 4 or 5 chapters. Read everything in these 4 chapters. Read them for your benefit, to know how to write, to practice reading, at least to practice reading,
see examples of sentences, examples of paragraphs, examples of essays at least. لكن أنا أعرف يعني الدوافع، ما كنت أنا أشرحها كلش، أعرف الدوافع كلش جيدة، يعني بشكل جيد عفوا. الدوافع اللي تخليك ما تقرأ، و يعني تقريبا الطالب ضامن النجاح بشكل أو بآخر مع الأسف. المهم let's start our lesson. Thesis statement, as you know, the thesis statement is the core sentence for the whole essay. Thesis statement is the last sentence of the introductory paragraph. Thesis sentence represents the main idea argument of the paragraph. Our question is, what is the difference between a thesis sentence with subtopics and a thesis sentence without subtopics? And what does a subtopic mean? What does a subtopic mean? Yes, please, دعاء قاطع. Subtopic mean in Arabic, I think, موضوع فرعي. دعاء يعني If that's you speak right. Arabic too much, please. يعني speak English, please. Sometimes you can speak Arabic, of course. Okay, and I'm speaking now. Okay. Okay, and you asked me that if the subtopic, what's the meaning of the subtopic? Okay. Yeah, I think it's within the just 1 minute. It's in a thesis for a essay writer. It isn't within the crux of the matter or from the matter. It's not familiar from the for the main of the idea of the essay paragraph. Okay, دعاء. Yes. I don't think that you answered it very clearly. We have okay. When we have the subtopic, okay, Yes. in the essay writer, it's give us some ideas about the topic, but it's not in the crux of the matter. Okay. Yeah. Thank you Yes. very much. Good. Yeah. Saman Abdul Hussein. Yes, sir. Yes, please. First, sir, I think subtopic it's very important to add it to the thesis statement because it's make thesis statement more specific, and it's give the writer a feedback about what we are going to discuss in the supporting paragraph. Okay. Thank you very much. Khulud. Yes, doctor. Yes. Without the subtopics, the thesis statements is become boring, and it's support the main ideas of the thesis statement. It's not necessarily without subtopics we are going to read or we are going to face boring thesis statements. We can write perfect thesis statements as we are going to see, but without subtopics. So why do we need to write sometimes subtopics? Why is it important to give subtopics to your or in your thesis statement? I think it's give us more information, and it's become strong topic and the main topic. اوكي خلود وليد ليش raising يعني ظاهرة عندي مرتين raising your hand مستخدمة يعني جهازين شنو؟ لا دكتور ما أعرف. اوكي مرتين ظاهر عندي الاسم. اوكي أسجل خروج وارجع؟ لا يعني فقط يعني فقط يعني unpin the raise hand يعني بلا تشيكيها نقرأ على الريز هاند. اوكي الآن وحدة نقرأ عليها مرة أخرى. ها اوكي
ممكن تسجلين خروج وترجعين، احتمال صار عندك فد مشكله. زين العابدين مره اخرى. نعم دكتور. As we know that the subtopic is very important because it supports the main topic, I mean in the essay, and that would help a lot in the plaster or the plastery of the essay in general, and helps to clarify the meaning correctly for the reader. So that's when become the importance of the subtopic. Okay, so have you come across the concept or the term pattern of organization? Yes, sir. Pattern of organization, especially I from time to time I refer to this term from time to time. But do you know what is a pattern of organization in an essay? In the essay, we know it's in the linguistics. It means the types of the sounds. The types of a sound. No. In essay writing, in academic writing, when we say pattern of organization, which is mentioned and explained very clearly with many examples in this chapter. But again, you don't read your homework, you don't read the chapter. مرة ثانية أرجوكم تقرون الشابتر، تقرون